Good morning, dear students. Today we are going to learn about such kinds of sentences. First, we are going to study about continuous present tense, means ચાલુ વર્તમાન કાળ. વર્તમાન કાળ મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે. તમે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ વિશે શીખી ગયા છો. અહીં આપણે શીખીએ છીએ ચાલુ વર્તમાન કાળ. ચાલુ એટલે કોઈ પણ ક્રિયા છે એ ચાલુ છે, ગતિસૂચક છે તેવું દર્શાવવા માટે આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. મીન્સ કે અત્યારે વર્તમાનમાં જે ક્રિયા ચાલુ છે તેને દર્શાવવા માટે આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળ વાપરીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે આપણે એક લઈએ ક્રિયાપદ to play મીન્સ રમવું. આપણને ખ્યાલ છે કે આપણી પાસે બે વચન છે ઇન ઇંગ્લિશમાં, સિંગ્યુલર એન્ડ પ્લુરલ. ત્રણ પર્સન્સ છે, થ્રી ટાઈપ્સ ઓફ પર્સન્સ, ફર્સ્ટ પર્સન, સેકન્ડ પર્સન એન્ડ થર્ડ પર્સન. In the first person singular, we know that with I we can put am. So I am playing. In the plural, we are playing. In second person, you are playing. In the plural, you are playing. In singular and plural, it remains same. In third person, we have three persons, he, she, it. These are three pronouns that is concluded as singular pronoun. He, she, it is playing means he is playing, she is playing, it is playing. In the plural form, we can have they. They are playing. So the plural form of he, she, it becomes they. So they are playing. Now we can see the formation of the present continuous tense means vakya rachna. First comes karta means subject. Then comes to be no kriyapad. Then ing વાળું ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દો. Just a minute. Yes. Now go ahead. So this is the formation of present continuous tense in which comes karta plus to be means subject plus to be verb plus ing verb plus object plus another words. હવે ક્રિયાપદને આઈએનજી જે આપણે લગાડીએ છીએ એ ધડાધડ લગાડી શકાતા નથી. એના પણ નિયમો છે. આપણે જોઈએ ફર્સ્ટ રૂલ, પહેલો નિયમ. સામાન્ય રીતે છેલ્લે વ્યંજન હોય તો આપણે આઈએનજી પ્રત્યય લગાડીએ છીએ. સી ફોર એક્ઝામ્પલ, ટુ આસ્ક becomes asking. To speak becomes speaking. So directly we can put ing at the end where we have a consonant at the end of the verb. Second, જે ક્રિયાપદને અંતે ઈ સ્વર હોય તો ઈનો લોપ થાય છે એટલે ઈ લખાતો નથી અને ડાયરેક્ટ ing પ્રત્યય લગાડાય છે. સી ફોર એક્ઝામ્પલ, to come. In the come, last comes vowel E. Vowel means swar, right? So E becomes disappearing and then comes ing. So to come becomes coming, coming. E lakhato nathi. In the same way, second example is to drive.
becomes driving, D-R-I-V-I-N-G. He becomes a disappear. Then third example, to give becomes giving. Fourth, to move becomes a moving. See, I am moving the page. Next comes the third rule. જે ક્રિયાપદને અંતે વ્યંજન હોય કોન્સોનન્ટ હોય પણ કોન્સોનન્ટની પહેલા સ્વર હોય તો લાસ્ટ કોન્સોનન્ટ છે એ ડબલ થાય છે બેવડાય છે અને પછી આઈએનજી પ્રત્યય લાગે છે. સી ફોર એક્ઝામ્પલ, ટુ સીટ becomes sitting, to cut becomes a cutting. See, in the sit, before T it comes a I vowel. In the word to cut, the last word is T. Before T it comes a U vowel. So the T becomes a double and becomes cutting. Next, to clap becomes clapping. To swim becomes swimming. So right, so when the last word is consonant and before it there is vowel, the last word becomes double and then we can put a ing for making a present continuous tense formation. Now rule number 4. જે ક્રિયાપદને અંતે વ્યંજન હોય અને વ્યંજનની પહેલા બે સ્વર હોય. આગળ થર્ડમાં શું હતો? એક સ્વર હતો અને લાસ્ટ વ્યંજન છે એ ડબલ બનતો હતો. In this rules we have two vowels before one consonant. તો ત્યાં ડાયરેક્ટ છે એ આઈએનજી પ્રત્યય લાગે છે. See the example, to cook. Right, the last word is K consonant and before K we have two vowels. So we can put directly ing after the word. So cook becomes a cooking. Second example, to book becomes booking. Third example, to clean becomes a cleaning. See, we have EA in clean, two vowels, so it becomes cleaning. Then to shout, O and U are the vowels that becomes shouting. So, when there is a one consonant at the end of the verb and two vowels before the one consonant, it becomes ing directly after the verb. Now next, rule number 5. જે ક્રિયાપદને અંતે L વ્યંજન હોય અને L ની પહેલા જો કોઈ સ્વર હોય તો L બેવડાય છે. See for example, compel. Right, so we have L at the end. To compel becomes double L, then we can put ing, the word becomes compelling, COMPELLING. Second example, to travel becomes traveling. Third example, to quarrel becomes quarreling, QUARRELLING. Right, so this is the rule number 5. Now in the rule number 6, જે ક્રિયાપદને અંતે IE સ્વર હોય તો IE નો Y કરી ING પ્રત્યય લાગે છે. See, understand this. જે ક્રિયાપદને અંતે IE vowels હોય તો IE નો Y કરી ING પ્રત્યય લાગે છે. See for example, to lie.
in which we have IE at the end of the word, it becomes Y directly. IE નો Y થાય છે. LYING, line. To tie, it becomes tying. TYING. This is rule number 6. Now in rule number 6, જે ક્રિયાપદને અંતે Y હોય તો એના પછી ing પ્રત્યય લાગે છે. Say for example, to cry becomes cry. To play becomes play. Very simple rule. Next in rule number 8, જે ક્રિયાપદને અંતે વ્યંજન હોય અને વ્યંજનની પહેલા સ્વર હોય પણ એ સ્વરનું ઉચ્ચારણ ભારપૂર્વક ન થતું હોય તો વ્યંજનની પાછળ ડાયરેક્ટ ing પ્રત્યય લાગે છે. Say for example, to open. Right? So open માં ઈ સ્વર છે એનું ઉચ્ચારણ ભારપૂર્વક થતું નથી. એટલે છેલ્લો વ્યંજન બેવડાતો નથી અને ડાયરેક્ટ ing પ્રત્યય લાગે છે. આપણે આગળના રૂલમાં જોયું કે એમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું sit, SIT. બરાબર, જેમાં આઈનું ઉચ્ચારણ છે ભારપૂર્વક થતું હતું તો છેલ્લો વ્યંજન બેવડાય અને પછી આપણે ing પ્રત્યય લગાવ્યો. અહીંયા તમે જુઓ ઓપન, તો અનું ઉચ્ચારણ છે એ એટલું બધું ભારપૂર્વક નથી થતું તો પાછળ આપણે ing પ્રત્યય સીધો ડાયરેક્ટ લગાડવાનો રહે છે. છેલ્લો વ્યંજન બેવડાતો નથી. રાઈટ? સો ઓપન becomes opening, OPENING. ડબલ N થતો નથી. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લઈએ, to pardon, in which we have the word and last as consonant. pardon માં ઈનું ઉચ્ચારણ છે, ઓનું ઉચ્ચારણ છે એ હળવું થાય છે તો સ્પેલિંગ બનશે PARDONING, pardon. N છે એ ડબલ થતો નથી. રાઈટ. નેક્સ્ટ આપણે લઈએ એક્ઝામ્પલ. So these are the 8 rules that converts the verb into present continuous tense. Now we can say examples. I am teaching you now. I ની સાથે am આવશે અને ing verb teaching. So I am teaching you now. Second example, you are watching my lecture now. Third, they are playing chess at this time. Fourth one, she is talking to you now અથવા તો this moment. Right? So these sentences are of a continuous present tense. Now there are such words that suggest that these are continuous present tense. So these words are now, at this time, at present, nowadays, these days. આવા શબ્દો છે આપણને ચાલુ વર્તમાનકાળ સૂચવે છે. આગળ એક્ઝામ્પલમાં આવ્યું, યુ આર વોચિંગ માય લેક્ચર નાઉ અથવા તો યુ આર વોચિંગ માય લેક્ચર એટ ધીસ ટાઈમ. તો એટ ધીસ ટાઈમ નાવ શબ્દ છે આપણને ચાલુ વર્તમાનકાળ સૂચવે છે. રાઈટ? So these words, whenever you say these words at the end of sentence, you will have idea that you have to use continuous present tense. Now the another rule suggests કેટલાક એવા ક્રિયાપદ છે કે જે ચાલુ વર્તમાનકાળ સૂચવે. જેમ તમે શબ્દો જોયા ને કે now, at this time, at present, this time, nowadays, these days. તો એવા કેટલાક ક્રિયાપદ પણ છે કે જે આપણને ચાલુ વર્તમાનકાળ સૂચવે. સી કેવા